The time will welcome Ukrainian profile. Today's program, Anna will be doing two reports, the Vyshyvanka rally and the Ukrainian Business Network event. But now we have Ihor Michalchyshyn, Executive Director of the Ukrainian Canadian National Office. Ihor, always a pleasure to have you on the program. Thanks for the invitation to come back. As of July the 2nd, what's the current state of affairs in Ukraine with respect to the war? Not good, and I think we're kind of running out of definitions on saying it, so which day was the worst ever, the most ever. So what we're seeing in the last 60 days since Ukraine signed the ceasefire deal that the Americans wanted, was that the Russians have not signed, is that Russia is sending every day, every night, a record number of drones and missiles, and 500 plus drones and missiles into Ukrainian cities. Mm-hmm. And so losing track of which night is the worst one, but huge damage to civilian infrastructure, apartments, hospitals, you name it. And no end in sight because Russia continues to stall on signing a ceasefire. It's basically they attack civilian sites, whereas Ukraine only attacks military sites or things that will affect the production. Yeah, Ukraine has made some really interesting attacks on factories that produce missiles and drones, and on oil facilities, and they go out of their way to avoid civilian casualties, whereas I would say you can just see every day the Russian missiles and drones are killing dozens of civilians and targeting hospitals. Yeah, I have nightmares that I'm going to see a dead a family member on the news. What developments came out of the G7 meeting in Kananaskis and the recent one of the new NATO summit in The Hague? A lot of meetings, a lot of profile for Ukraine. So UCC was invited to meet with President Zelensky in Calgary at the end of this G7 summit. I would say the Ukrainians were disappointed that President Trump had left early, that they didn't have time with him there, because all the other allies around the table agree with them and are supportive of Ukraine and more assistance being provided. Canada announced about $4 billion in economic and military assistance to Ukraine, which is really well needed, and that was done by Prime Minister Carney before the summit began. I think it highlighted, these meetings highlighted the unity that there is amongst most of the allies, but also highlighted the tension with the American administration about not calling Russia out, who will and will not call Russia out for, as we said a minute ago, civilian deaths, and who will stand up for Ukraine. Did you have a chance to meet President Zelensky by chance? We did. We met him before he flew out. There was a delegation of about a dozen community leaders, so we heard from him briefly, wished him well. He thanked everybody, all Canadians, especially Ukrainian Canadians, for what they're doing to support Ukraine, and urged us to keep fighting to help them. What did you think of him? I've met him a couple times. I've heard him a couple times. He is an incredible world figure. When you meet him, you realize how far has he flown to come to Canada for this kind of summit of meetings. He's always on the go. He's always in danger. Very heavy security around him, constant Russian threats. So I think that he is the symbol, and not only he is the symbol and the real spokesperson for the Ukrainian people around the world. It looks like he's made out of steel. Yeah, he's much smaller in person than you realize, especially I'm a tall guy, but he's a very inspiring figure to see, and people are eager to meet him. Very good. What proposals has the UCC made to our federal government with respect to Ukraine? So in line with the G7, ahead of the G7, we had three key proposals. One was increase the sanctions, punish Russia, more sanctions, more support for this international tribunal and war crimes. Ukraine needs financial assistance, which was what Prime Minister Carney promised, but we also need to break these Russian frozen assets. There's $300 billion or something like that that's being held in European banks.
and more military and economic assistance, and that's what the Prime Minister also delivered. So that was our main message in Calgary, but also to federal politicians. Maybe on a more positive, what's the origin and importance of Multicultural Day in Canada? So that was last week, June 27th. I had the pleasure of doing a presentation for the Ukrainian Canadian Civil Service Network on Multiculturalism Day. So that's the day that, not the only day, but that's the day on the official calendar that we speak about it. And I think it was an opportunity for us as Ukrainian Canadians to remember the role that our community played in those days of standing up to the kind of bicultural commission that was there, that it was English and French only, and the way that Ukrainian Canadians interjected there, and Senator Paul Yuzek and other Ukrainian leaders that made presentations, made forceful, years of forceful efforts to get public opinion on side. So that was an important moment to remember that. I know a lot of people look at Senator Yuzek as sort of the heart and soul of multiculturalism. Yeah, as a founder, definitely, and multiculturalism now has evolved, and we're constantly trying to keep up with sort of Canadian society's definition of it, but I think generally a well accepted term. Good. What is the parliamentary intern program, and how do you select people for that? Yeah, so we have just selected Vladia Gusieva, who's known to many people, I think, in Ottawa here, a student from Carleton, will be our next intern in September, and we've been running the program for 9 years. So every September we have a recent graduate who is placed with a member of parliament in their office and works alongside them and their staff. So they learn about research, they learn about communications, they learn about the legislative process. They're there for a couple months, up to 8 to 10 months, so that it's a real full immersive learning. So we're very proud of the program. We're proud of the alumni who have ended up doing very interesting things and have made a difference and continue to make a difference. Now, that's both in Canada and Ukraine. They sort of go, they get an idea of what the role of a democratic government and how it functions. Our program is just in Ottawa, so there is also the Canada-Ukraine Parliamentary Program, CUP, which is for Ukrainians to come here to Ottawa. But our program is for Canadian youth. Well, that's excellent. You also sort of dovetail to that. You have the Youth Ambassador program. And what do the ambassadors actually do? Well, I'm so proud of that. We just launched it last year. It's a volunteer-based program. So last year we had 21. This year we have 16. So young Ukrainian Canadian youth who are volunteers. Who we basically give them workshops on skill development. So we help them learn about fundraising or marketing or budgeting or whatever their topic is. They each have a project that they come in to do. So we had somebody doing workshops on domestic violence or English as a second language clubs or whatever it was. We had a little farewell. I had a farewell event for them in Toronto at the end of May, and they're so lovely and so motivated, and you can see the videos are on our website of each of their 2-minute kind of project summary. So we have our new batch for this fall, 16 from coast to coast to coast, and about half of them are newcomers. Just a really excellent group of people. We hope that this will connect them more to their local communities, the local branches in their community. It gets them involved as volunteers, and it really gives them skills to equip them for future leadership roles. Amongst those new people, are there any people who are newcomers, say coming out prior or after 2000? Yeah, last year there was about half were newcomers, so there was quite a focus on projects that had to do with English learning or resume building or experience building. This year, I think we are about half again, and it's really a good thing to see that so many newcomers from Ukraine want to connect with our community, get involved in their local community. I noticed both at the church and for other places, some of the younger newcomers, they're really gung-ho. They're amazing people. I hope we can keep them. Incredibly gung-ho, energetic, talented, and really good with new technology as well. Yeah, that's one of the things I would like to be, but I'm a techno peasant. That's a big event coming up. It's the 28th Triennial Convention. Where's that going to be held and when? It's going to be in Toronto, November 14th to 16th. So that's the Triennial Congress that we had here in Ottawa in 2019. Hundreds of community delegates coming together to
learn and discuss and come up with a direction for our community. So a big event on the horizon. What kind of themes will be discussed at the convention? Well, we're planning sessions on, again, as you mentioned, Ukraine. What is the state of the war in Ukraine? What does Ukraine need to rebuild after the war? But we're also talking about new communities, and we have all these new communities in Eastern Canada or rural Canada. What do these new communities need? How do they integrate with us? We have workshops on education and disinformation, and I think we have dozens of ideas. We're trying to hone it down to a more manageable schedule. Today we were just looking at how do we fit all this programming into 3 days, but it'll be a good one. How can still people register to attend the convention? Yeah, so anybody can attend as a guest if they wish to, but there's also delegates. So all of our national member organizations can send delegates, and UCC Ottawa can send delegates. So people could go through their, if they're a member of some organization, or if they're involved in the local UCC Ottawa branch as well. Okay. What is the Armada portal? Armada portal was our response to the elbows up moment of needing to support local businesses, local Ukrainian Canadian businesses. But we have also added, it's a directory basically of name of company, website, what do they do, where are they located, and how do I get in touch with them. We've added artists, so whether they're visual, musicians, all those kind of things. So it's a big directory of community entrepreneurs, I think, of all kinds, and we're really finding it quite well utilized. That's good. With the summers coming up, are there any events that you would like to maybe mention that would be of interest to our viewers? Well, we're going to be taking a little bit of a holiday break over the summer, you certainly but we certainly have lots to talk about for people. So one of the things that we did last week was Natalka Patsiurko, who's here in Ottawa working for StatsCan, did an interesting presentation about the census, the 2016 census, and so that's on our YouTube page. People can take a look at that. That was very popular. You'll be hearing more about our youth ambassadors and the various projects they're doing, and we'll be gearing up for the Triennial Congress, so you'll be hearing more about the speakers that are coming and the kind of programming. Ihor, it's always a pleasure having you on the program. So best of luck and enjoy your holidays. You more than earned it. Thank you, Ron. Ми зараз знаходимося в Інвест Ottawa, найголовнішому бізнес-акселераторі в Отаві, який вже роками стимулює розвиток місцевого підприємництва. Саме тут сьогодні відбувається зустріч української бізнес-мережі Ukrainian Business Network. Українська бізнес-мережа об'єднує українських підприємців та професіоналів в Отаві. Що це за мережа, хто її створив і навіщо, дізнаємося у співорганізаторів сьогоднішньої події Ольги Яловенко та Максима Степаненка. Ольго, Максима, вітаю. Доброго вечора. Привіт. Отже, коли була заснована Ukrainian Business Network, українська бізнес-мережа? У нас дуже крута історія. Ми заснували цю ідею на українському фестивалі в містечку Carlton Place минулого вересня. Там ми анонсували, що ми хочемо, щоб українські підприємці збиралися, принаймні раз на місяць. Потім була така невеличка пауза, поки ми напрацьовували формат. І з весни відновили цю ідею в форматі щомісячних таких мітапів, як от зараз сьогодні відбувається, це вже третій. І, в принципі, так. З вересня рахуємо. Максиме, які найяскравіші приклади бізнесів тобі запам'яталися з ваших нетворкінгів? У нас є декілька форматів. По-перше, це формати спонсорів і партнерів. І, по-друге, це формати історій успіху. І також це учасники, які просто приходять, нетворкають. Це там 100-150 людей, які просто міксуються і спілкуються. Мені, чесно скажу, дуже до вподоби Кукіду студіо. Це студія кулінарних мастер-класів, але це студія моєї дочки, тому вона мені і запам'яталась. Так, дуже багато класних бізнесів. Це наші спонсори, Міст Canada, це BCU, UCU. Дуже багато спонсорів, ми дуже всім вдячні. Дюк постійно нам допомагає. Але щось таке нестандартне і супер цікаве, мабуть, поки що такого я не зустрів, це більш такі класичні бізнеси. Але цікаво завжди таке нестандартне.
коли щось дуже молоді діти роблять, ось, ну, Кукіду, як я вже казав, є ще The Wow Camp, це Микита, 20 чи 21 йому рік, і теж запустив і відреєстрував. Тому основний посил – це не бійтеся, робіть. Якщо навіть у дітей, у підлітків, якщо навіть виходить, то у нас, у їх батьків має це виходити. Тому відкривайте бізнеси, не бійтеся, і все у вас вийде. Олю, що стало приводом для ваших щомісячних зборів, мітапів? Приводом стало те, що переважна більшість тих, хто приїхав в Канаду, вони мають підприємницький досвід. Ну, там, в Україні. Бо ж така, знаєте, вимушена імміграція. От. І коли ми, як українські підприємці, приїхали в Канаду, нам дуже важко стало пояснювати людям, що таке український підприємець. Ну, то, знаєте, 7 рук, 8 крил і може зробити абсолютно все. Тому ми вирішили, що нам потрібен наш власний простір, де ми будемо один об одного трохи, ну, знаєте, тренуватися, трохи обмінюватися досвідом, в кого виходить, що виходить, як саме виходить. Ми вирішили, що нам потрібен ґрунт для зростання, а хто, як не ми, можемо створити цей ґрунт. Тому це і стало приводом для об'єднання в такі мітапи. А хто і як може приєднатися до вашої мережі? Ну, по-перше, я хочу трошки розповісти про формати. Зараз у нас є один єдиний формат – це щомісячний бізнес-мітап. Він став щомісячним нещодавно, але я дуже сподіваюся, що він так і залишиться кожного місяця. 150, маємо надію, що 200-250 людей кожного місяця, бізнесменів або майбутніх бізнесменів, будуть приходити і співпрацювати. Це перший формат, який вже зараз існує. Наступний формат, який вже там сьогодні-завтра запускається, це телеграм-чат, теж для бізнес-ком'юніті, для того, щоб обмінюватись досвідом, якимись напрацюваннями, партнерами, шукати інвестиції там і таке інше. Ще один формат, який теж сьогодні ми остаточно запускаємо з містом, Міст Canada, логістична компанія. Ми запускаємо проєкт Bootcamp, готовий імпортувати. 2 місяці навчаємо і доводимо до результату 15, 20 чи 30 людей, які готові працювати з імпортом з України в Канаду. Це ті формати, які наразі є і які наразі зародились вже. Також плануємо щотижневі нетворкінги невеличкими групами, також пір-ту-пір нетворкінги, коли 2 людини більш глибоко взаємодіють і спілкуються і партнеряться. І тому, хто може залучитися, це однозначно українці, які мають бізнес тут, які мають бізнес в Україні, які мріють відкрити бізнес тут або міжнародний бізнес. Ну і, звісно, ми відкриті для спонсорів, відкриті для ком'юніті. Одна з наших цілей, взагалі, для чого ми це робимо, це не тільки об'єднати українців, але і ще зробити так, щоб нас почули, щоб наш голос, який ми представляємо в цій країні, щоб наші зусилля, які ми робимо в цій країні, щоб їх почули, щоб їх оцінили, і щоб вони мали більший ефект за рахунок цього. Тому всіх чекаємо і всім будемо раді на наших івентах. Тобто, якщо це українська бізнес-мережа, Ukrainian Business Network, а ви якось збираєте не українців? Ми можемо збирати всіх, кому цікаво до нас мати стосунок. Це можуть бути і державні інституції, це можуть бути і non-for-profit організації, це можуть бути і канадські бізнеси. Як от сьогодні у нас є присутній один канадський бізнес, який робить брендування бізнесів і знає, як це має виглядати тут в Канаді, для того, щоб бізнес максимально швидко був впізнаваний. Тому я думаю, що ці інтеграції, вони не просто вітаються, вони мають бути на якомусь етапі. Ми все одно заговоримо англійською мовою, на якомусь етапі ми все одно побачимо, що ринок Канади – це не тільки українське ком'юніті, а ринок Канади – це трошки ширше, а там вже і ринок інших англомовних країн. Тобто ми таким чином будемо спонукати саме нас для того, щоб розширювати своє бачення і свої можливості. Ми вітаємо всіх на наших заходах, і як приєднатися дуже просто. Заходите на Eventbrite, знаходите того, хто постить події UBN, тобто Ukrainian Business Network, і просто купляєте квиток на найближчу подію, а далі ми будемо вже бачити, хто приходить, з якою метою, яким чином ми можемо максимально ефективно складати наші ресурси так, щоб всі отримали найкращий ефект. Також нещодавно сайт запустили, всі можливі соцмережі. Просто шукайте Ukrainian Business Network в соцмережах і долучайтеся до нас.
Добре, я сподіваюся, що всі вас знайдуть, бо дуже можна запам'ятати ім'я Ukrainian Business Network, UBN. Коли я на вашій події, я бачу переважно новоприбулих людей, які приїхали 2-3 роки тому. Ви хочете залучати якісь інші хвилі міграції, попередні, наприклад, UCPBA, Ukrainian Professional Business Association, чи, можливо, старші організації? Чи у вас є такі плани? Мені здається, що це наш якраз формат, як ми можемо пришвидшити інтеграцію і збільшити наші можливості і ефект від нашої присутності тут в Канаді, а також ефект на, скажімо, інші громади по всьому світі, тому що це не секрет, що саме діаспора канадійська є трендсеттером для всіх інших діаспор, і від неї вчаться, тому що це найбільша і найстарша фактично діаспора в світі українства. Тому я вбачаю в цьому великий сенс. Ми всі так чи інакше працюємо на одну велику спільну перемогу. Ми не зупинимось, допоки наші дівчата і хлопці сидять в окопах. Ми, звісно, маємо робити ще більше і ще краще. І це якраз той момент, коли і об'єднавча сила, яка могла би перемішати ці хвилі. Наше завдання, як ми собі вбачаємо, знайти той ґрунт або ту активність, або той формат, через який нам буде зрозуміло комунікувати. Ну, наприклад, ми хотіли би мати менторів серед тих людей, які вже давно приїхали, знають, як функціонує Канада, які правила, де ті двері, в які ми мусимо постукати, для того, щоб наш потенціал не був розпорошений і втрачений, тому що втрачають не тільки ті підприємці, які приїхали і не змогли провести свій бізнес з України в Канаду, або ще досі не можуть наважитись відкривати бізнес в Канаді, тому що кажуть, тут легше, але той, хто мав бізнес в Україні, він трохи, принаймні, от мій власний приклад, ми трохи перелякані, тому що у нас бізнес функціонує інакше. Тому нам потрібен гайд, людина, яка проведе за ручку і покаже ті двері, де нас безпечно зустріне ця країна і де ми зможемо віддати наш власний потенціал. Ми не люди, які приїхали споживати соціальні гроші. Ми люди, які створюють цінність. Такі вони українці в світі. І це те, що ми намагаємось показати через наші івенти не тільки для нас самих, щоб підняти наш self-confidence, а й показати це попереднім хвилям імміграції, що у нас є що дати, і ми готові взаємодіяти. А так само показати назовні канадцям, урядовим організаціям, різним інституціям, що у нас є багато того, чим ми радо ділимось. Дуже надихає. І ближче до UBN, тобто Ukrainian Business Network, це неприбуткова організація на даний момент, так? Чи які у вас є плани на майбутнє? Найближчим часом, рік-два, це буде саме проект некомерційної, неприбуткової організації, яка об'єднує і робить, перш за все, ком'юніті успішним і кожного члена успішним, і взагалом українство тут успішним, і формує саме бренд українського бізнесу, бренд українського бізнесу таким, яким ми звикли його бачити в Україні, таким бурхливим, зростаючим, натхненним і швидким. І тому саме, я думаю, що важливо зробити так, щоб залучитися до цього ком'юніті ми могли найбільша кількість українців. Зрозуміло, що майбутнє у вас є прекрасне бачення, є потенціал, і найголовніше, що горять очі. Дякую вам, дякую Максима, дякую Ольго. Дякуємо за таку можливість. Дякую. Вітаю вас! Сьогодні день вишиванки в столиці Канади, в Отаві. І зі мною сьогодні голова Конгресу українців Отави Марина В'яткіна. Вітаю, Марина! Вітаю! Як проходить свято? Марино, ви на сцені, ви перед усією нашою громадою. Що ви відчуваєте? Відчуваю радість і таку важливу роль, яку відіграє вишиванка і наше єднання. Тобто ми частинку нашої ДНК переносимо в щоденне життя. Сьогодні багато хто з наших друзів і знайомих, і рідних, всі вдіваємося в вишиванки, щоб не тільки показати, що це частина нашої культури, а також довести, наскільки ми ще боремося за нашу свободу. І війна триває вже більше 10 років, але до перемоги. І саме у цій вишиваній ході, яку ми сьогодні організували в столиці, традиційно 3-4 травня, була можливість всім долучитися, всім, хто новоприбулим, хто вже давно, і виявити оцю єдність, відданість традиції, культурі і просто підтримати один одного.
А які гості сьогодні були на вишивальній ході? Я знаю, що не лише українці, не лише з нашої громади. Так, нас зазвичай підтримують наші друзі і гості з інших громад, і були представники інших посольств і інших груп, і були і латвійці наші групи, і поляки приходили, і інші. Всі, тобто ми запрошуємо усіх, і дуже приємно бачити, коли наші друзі нас приходять підтримувати в такий важливий час. Особливим гостем сьогодні у нас була посол України в Канаді Юлія Ковалів, яка також привітала усіх нас і мала декілька слів для підтримки, і мали спільне фото, тому такий чуттєвий момент для всіх. Тож я хочу вас закликати, аби кожного з вас вишиванка залишалася для вас таким великим оберігом вашої родини, вашої сім'ї і нашої України. Дякую всім вам і слава Україні! А які ще заходи, присвячені вишиванці, будуть відбуватися в Отаві? 23 травня ми організовуємо зі всією громадою, організовуємо вишиванковий вечір. Тому якщо у вас є можливість долучитися, усі кошти, зібрані під час цієї події, будуть передані в фонд Save Ukraine. Це фонд, який займається реабілітацією дітей, повернених з полону. Марина В'яткіна, голова КУК Отави, була з нами сьогодні. Дякую, Марино. Дякую, Аня. Дякую. І до зустрічі. Until next time, Slava Ukraina, Slava Canada. Stand with Ukraine, stand with Canada, and God save the King.